Assalamu alaikum, hello guys. Wannan shine part 5 na video editing series wanda channel din namu ta AJY Media muke kawo muku domin ku zama video editor, professional video editor. A yau video mu zamu yi bayani game da abin da ya shafi transitions. A matsayinka wanda kake so ka yi editing video ko kuma kake so ka zama video editor, dole ka yi mu'amala da transition. Transition na da matukar amfani saboda wajen attracting audience ɗinka su kalla ma videos din sosai. Yana da kyau ka san transition, ka san yadda ake amfani da shi. Saboda haka a wannan video zan nuna muku yadda za ku yi amfani da transition a videos ɗinku. Idan ma baka san me ake nufi da transitions ba, a Hausa ana nufin kamar zai zama sauye-sauyen video, yanda za mu sa sauye-sauye dai. A yau insha Allah ku kalla wannan video da zan daura yanzu, za ku ga inda transition yake aiki tsakanin videos din na farko da na biyu da na uku, duka za mu samu transition kamar yadda kuke gani a wannan video yanzu. Yanzu bayan kun shigo application ɗinku wato Kinemaster, idan wani buku san duk wanda bai ma san wai menene Kinemaster ba, to akwai videos da muka yi, zan ije link in gaba ɗayan su a description. Mun yi part 1, part 2, part 3, part 4, gashi nan muna part 5. To zaka sai ka kalla videos din duka in Allah ya da zaka amfana. So yanzu bayan kun shigo Kinemaster ɗinku, yanzu abu na farko na yi categorizing wannan video into 3 segments. Za mu yi adding clips din mu, video clips din mu guda 3, sannan mu yi adding transition ga videos din, sannan mu yi adding music a videos din saboda su bada ma'ana sosai. So yanzu za mu shiga kan media din mu kamar yadda kuke gani. Bayan ka dana kan media ɗinka gashi nan, sai ka je inda kake so videos inda kake so kai amfani da su. Zan je kan download ina inda na yi downloading wasu videos guda 3 kamar yadda kuka gani a video da na nuna muku. To yanzu bayan kun dauko shi, zan dauko ga na 1, sannan ga na 2, sannan ga na 3. yawa bayan ka dauko shi sai mu danna OK, back kenan. Bayan kun danna OK, yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi adding clips din mu guda 3. Wannan ba ma akan video kadai ba, abinda na manta ban faɗa ba kenan, hatta pictures. Idan kana so ka dan gyaggyara pictures din ka sa musu transition shi ma zaka iya, wanda in Allah da ma zan kawo video shi ma yanda ake, amma for now bai mai amfani da videos ga sunan. Bayan kun yi adding wannan dinku, yanzu idan kuka duba za ku ga center din waɗannan videos din gaba ɗayan su, kowanne ƙarshen video din za ku ga akwai wani alaman nan. To wannan shi ake kira transition, shine inda zaka yi adding transition ɗinka. Bayan ka danna kan kowanne, yanzu za mu danna kan wannan. Bayan kun danna, kun ga za su fito muku transition effect ga sunan daban-daban, sai mutum ya zaba. Akwai, na san wasu ma kun saba gani kamar wannan, yanzu kun ga za su dinga kawo muku sample din saboda ku dinga gani a nan, kun gani. So ga wannan shi ma na san duk kun saba, wasu za su ga, wayanda suke yawan kallon videos musamman na content creators, za ku saba ganin irin waɗannan abubuwan. Sannan akwai zoom out, akwai zoom in, kun gani zai bada ma'ana sosai. To ba zai bada ma'ana ba sai ma ka yi adding music ga video ɗinka, sannan ka yi adding sound effect. Duk za mu yi bayani a wannan video din insha Allah, saboda kar ku bari a bakku a baya, ku tsaya ku kalla video din tun daga farko har ƙarshe saboda ka a bakku a baya. Duk wanda bai san me ake nufi da sound effect ba, to sound effect na da matuƙar amfani sosai, music ma na da matuƙar amfani. Bayan da zaka zama content creator ka ga wani babban content creator ka ga baya amfani da sound effect da music a videos din shi, to in bai haka ba, ai videos din shi ma ba za su yi daɗin kallo ba. So duk wannan za mu yi amfani. Kun ga duk wannan transition effect ne, ga sunan daban-daban. Presentation, kana so ka yi presentation din wani abu, ga sunan akwai menene, akwai text transitions irin wannan su ma duk ga sunan. To yanzu za mu yi amfani da wannan na farko. Duk wannan ma baka gane ba, tunda muna da group din mu, sai ka yi mana magana ka ce to gaskiya akwai wani transition da baka san yadda zaka yi amfani da shi ba, zan yi amfani da shi don maka bayani insha Allah, ko da personal bayani ne a private chat in Allah ya yadda. So yanzu wannan za mu yi amfani, zan yi adding, ni ba zan yi adding wannan ba, bari ne adding irin su cinematic zoom. Idan kuka duba za ku ga yadda video din, kun gani yawa. Kuma idan kuka duba nan gefen za ku ga time din, kamar duration din, yanayin yadda kuke son abin ku ya dade, yanayin yadda kuke son transition ɗinku ya kai minti nawa ne. Kamar misali a ce minti, idan kana so ya dan dade ya jima, ya zo a hankali, kun gani slow. Idan kuma kana so duk zaka iya kai shi yadda kake so, amma ni zan bar shi a 2.0 din, ya fi min sauki, ya fi kawai saboda wannan video din tunda sample ne. So na yi adding transition na farko a video na farko, sannan na video na biyu ma zan je kan shi ma wannan wajen da kuke gani, zan je in danna shi. Bayan na danna shi sai na zaba
irin wancan cinematic zoom nake so gaskiya ne amfani da shi, zan iya zaben wani daban. Kun gani yanda ya canza ya koma ɗayan video din. Kun ga wannan shi ake kira an samu sauyi daga video din farko zuwa na biyu zuwa na uku, shi ma duk shine abin da ake kira da transition, sauye ko a Hausa. So to yanzu gashi nan mun yi adding transition kuma ya bada ma'ana. Bari mu yi playing din video din ku gani gashi nan, amma video din za ku ji kai bai yi wani daɗi ba saboda ba ya adding music ba. To yanzu za mu je mu yi adding music ga video din, wanda shi ma zan yi bayani. Akwai video din da zan yi bayani yadda mutum zai amfani da music din shi ya zama nice music da sauransu. Amma for now bari mu je kawai direct mu yi shi. Yanzu za mu je kan wato nan din mu audio din mu, sai ka je bayan ka danna kan audio din ka zai fito maka da kan album ɗinka, sai ka duba inda kake da music, sai ka duba inda kake da music. Yanzu ni ina da music under download din nan, sai na dauko music dina. Bari na duba wani music zan dauko, irin wanda na sa a video din can zan dauko shi. Wannan yawa, bayan na yi selecting wannan music din, bayan na yi selecting gashi nan zan danna alamar plus sign din nan. Bayan ka danna to music din ka zai hau kan timeline din ka, sai kun gani gashi nan ya zo kan timeline din mu ko kamar yadda kuke gani a ƙasa. Idan ka danna zai fito maka da categories na abin da suka shafi music din, yadda zaka yi editing din music ɗinka da sauransu, wanda shi zan yi bayani nan gaba ba yanzu ba in Allah ya so yadda a videos din mu na gaba. Yanzu kawai zan yi adding ga music ga wannan video din saboda ku ga yadda transition din da kuma sound effect a ƙarshe in Allah ya so yadda. Amma bari na fara adding music din nan kamar yadda kuka gani, sai na je daidai inda nake so music din ya fara playing. Idan misali bana so ya fara daga farko sai na je daidai inda nake so, sai na yi cutting din gefe, na yi trimming to left. Na san na yi bayanin wannan a farkon video din mu. Sannan sai na komar da wannan in matsa hannuna na mai da shi ya koma farko. Kun ga yanzu ya koma farko. Bari na yi playing din shi gani. Na'am, kamar yadda kuke gani yanzu gashi na yi playing din shi. Yanzu abu na gaba shine wanda ya rage shine last thing. Kafin mu kakkara video din shine za mu sa wato inda transition din yazo yana da kyau mu yi adding effect. Kun ga inda transition yazo wani a guje hakan na yayi zoom in ko zoom out, misali yayi wani zoom in. So za mu iya amfani da sound effect ko whoosh effect din nan, sound effect din nan ya zama yayi haka ko yayi wani something like that. So abu na shine kawai zamu mu je daidai kan transition din. Kun ga daidai kan transition din yanda zai shiga yau ba, kun ga ya fara shiga daga nan. Sai na je kan audio dina, na koma kan audio, na je kan sound effect. Ina da sound effect da yawa, duk wanda yake so sai ku min drop in. Ga sunan daban-daban suna da yawa. So sai na je daidai na zaba wanda nake so. Bari na zaba cinematic whoosh. Kun ga cinematic whoosh din nan yawa, sai na yi selecting and then alamar plus sign kamar yadda kuka gani a wannan video. Wannan su ne kawai. To kana danna cinematic whoosh din nan, kun ga idan ya zo zai playing, za ku ga ya zo da yayi whoosh wajen daidai kan wannan abin nan. So idan ma wannan video din yayi kara da yawa, zaka iya cutting din shi daidai kan inda ka fara sa wato sound effect ɗinka, sai kai cutting shi wannan video din. Kun gani sai ka yi split at play head gashi nan shine na ƙarshe, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi ma sai ka kuma karshen daidai sound effect din shi ma ka je kan kuma video din audio wannan music din da kake amfani maka sa split. To sai ka rage, kun ga wannan sai ka rage shi, wannan video din ka rage wato video din kasan nan ka dan rage mishi kara kenan nake nufi, saboda shi sound din ya fito da kyau, saboda kun ga music din na da karfi sosai. So sai mu dan rage shi yanda sound din zai fito da kyau. Yawa, na'am, kamar yadda kuke gani wannan shine inda ake adding transition. Ina fatan video nan ya burge ku, kuma za ku yi adding transition ga videos ɗinku, kowane irin videos ɗinku ku dinga adding transition. Idan kina abinci ne ko kana business ne ko kana YouTuber ne, kana yin daura videos, ka dinga adding transition, video ɗinka zai ƙara kyau sosai. Sannan duk mai tambaya ya mana dropping tambayan shi a comment. Idan ma kana so a yi maka wani video, za ka iya mana tambaya a comment. In Allah ya so da za mu yi videos akan abin da suka shafi editing. Muna so ku zama professional video editors insha Allah. Duk wanda ba su shiga cikin group din ba, link din zai zama yana cikin description, sai ku samu ku shiga cikin group din ku yi joining, saboda ka a dinga barin ku a baya. Akwai more explanation da nake a cikin group din insha Allah.
So wannan shine karshen bidiyon mu, sai mun haɗu a video na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.